knew enough about the CPUs to lay my hands on one, so they brought me out a tray of new Z16 Telum CPUs to examine. Each module features 2 CPU dies, and each die contains 8 cores for a total of 16 per chip. These are much larger cores than you would find on an x86 or ARM chip, and each core has its own private 32 megabytes of cache, which completely dwarfs the 64 to 96 kilobytes per core that you'd find on a typical server CPU. And with so much cache, you can see why the cores are so large, even using a modern Samsung 7nm process. The Telum CPU's architecture allows it to share unused L2 cache as a pool that comprises an L3 cache, which means it has 256 megabytes of potential L3 cache per 8-core chip. That compares pretty favorably with, let's say, a Gen 3 EPYC chip that only has about 1/8 as much. Now, just how fast those cores run depends on the machine configuration. With water cooling, which is a requirement once you get past just a few CPUs, each CPU runs at its full 5.2 GHz. That's the base clock and the boost clock, and it doesn't change. They never declock or throttle this CPU, so even if they need to slow things down, they simply insert wait states rather than changing the frequency. A modern AMD or Intel server chip might be able to match that on a single core, but once the desktop chips engage all their cores, they generally fall back to the base clock, which can be as low as 2 GHz on some chips. This can amount to a huge advantage for the mainframe when it's a heavy workload. They even take it one step further by virtualizing spare L3 cache slots as an L4 cache pool that can be shared amongst the processors, even between drawers. The bitrate of this sharing goes down as the path between CPUs becomes more distant, but it's still significantly faster than falling back to the physical RAM. To sum up the cache then, there are 32 megabytes of private L2 cache per core, and there are 8 cores per die, and thus 256 megabytes of virtual L3 cache available to any core on that die. That L3 cache is also then virtualized into 2 gigabytes of L4 cache per CPU drawer, and potentially 8 gigabytes of cache across the entire system. A single mainframe can have several compute drawers, with each drawer really amounting to a CPU motherboard, power supply, and all the interconnects. IBM has moved to using standard 19-inch racks for their equipment, and so you'll find that this machine looks a lot like a 4U server. This is an air-cooled unit, which means it operates at 4.6 GHz, and you can have a maximum of a single compute drawer with 4 16-core CPUs. Here you can see the front pusher fans in various stages of disassembly so that you can see partway through them, and some of the board here is cut away so you can see the thickness and sturdiness of the motherboard as well. I decided to remove the heatsink so that I could see what I could see, but all that I could see was the top of the CPU itself. Fortunately, the one next to it had already been removed, and that allows us to see the socket and the pin grid array interface. You can see these are truly beefy units that require a lot of airflow, and that have heat pipes that run up so that the magic goo inside can boil off, and that convects heat up to the top of the unit where it is carried away by the airflow. Here you can see the thermal interface between the heatsink itself and the lid of the chip. They don't use thermal compound, but instead preformed sheets of thermal transfer material. Let's have a look at a clear Z inside a clear rack so we can get an orientation for where everything goes and what makes up the mainframe itself. Here we have the compute drawers on top. Below that, we see all the I/O cages below that. Generally, you're going to buy a mainframe in one of 4 configurations, either the giant 4-cage monster with 200 and some cores, or a single frame mini monster with about 64 cores. And since everything is built on a 19-inch rack standard, they also supply rack mount versions with as little as 18U and as much as 42U requirements for space. Viewed from the front and with the fans removed for a better view, here's what you can see of the compute unit in the Clear Z16. And as we move down, we move on to all of the I/O and power supply units that help support the system. Now, I'm not an engineer, but even to me, all the hardware kind of looks next level. Now, I guess that's what you wind up with when you take the attitude that reliability is worth the extra cost. Now, it's not that money is no object when building a mainframe, but you simply don't have the pressure to economize every penny out of the platform because there just aren't that many platforms. By adding more compute drawers, you can add CPUs up to a maximum of 256 cores, and we'll look at a maximum spec Z16 shortly. But even when equipped with the maximum count of cores, they might not all be available. That's because in the mainframe world, they can over-provision cores, so that if any fail or if an upgrade is needed in place later, spare cores are standing by as hot spares to take over the load without a hiccup.
Each of these drawers is connected directly to each of the other drawers, so they don't have to share bandwidth over some common bus, and each can communicate continually at the maximum rate of the connection. That's also the speed at which one CPU can access the cache of another CPU in the L4 layer, and it looks to be 320 gigabytes per second. For comparison, a modern Xeon running memory at 3200 megatransfers per second of 64-bit RAM approaches about 25 gigabytes per second. And if I've got my numbers right, that means the drawer interconnect is about 10 times faster than a Xeon can talk to its main memory. If you disagree with my math, please let me know in the comments and as to why. Each CPU drawer can contain a maximum of 10 terabytes of memory for a total system capacity of 40 terabytes of RAM. Memory can be over-provisioned, meaning you might install 40 terabytes but really only activate 30 terabytes.
Hi guys, welcome back. So this is the repository. Hi guys, welcome back. So this is the repository that I just created called GitHub CMS. Now, if you observe, we don't have discussions which we are going to use as a content for our blog. We can enable it by going to settings, going to this features section and clicking on this discussions. Once you do that, you will have this discussions tab available, and you can go there and you can create your discussions. Now, there are a few ways to get these discussions into our blog. One of them is through REST API, and other one is using GraphQL. Now, REST API is quite nice. This is the starting point, api.github.com. Now, you go here and you can find things that is appropriate, and you can get those. One thing I don't like about it is it's huge, right? The response you get is huge. It might waste a lot of bandwidth of your user, and also the fine-grained control is not possible here. Let me show you what I mean. So let's say I type my repo name and owner or username as well. So I'm getting this information of this repo. So this API provides all this information, which I may or may not need, but it will send all those. There can be filters that I can apply, but I'm not sure. But let's imagine I just want this, right? The owner login maybe. I don't think there is an easy way to get that. But in case if you're using GraphQL, so this is the endpoint for GraphQL, and you can just get the information you want. So let me show you how we can do that. So there is this explorer that I will leave the link in the description for GitHub. So what you can do is you can search for repository here and type the name of the repository, which was GitHub CMS, and the owner. I think before you do all this, you may have to sign in because it will ask you. But anyway, the owner is Sharu725. And after that, I can look for owner and then login. And if I click run here, I get exactly the detail I wanted in just this. I mean, I may have to dig through this and get it, but it's way better than getting a big object and then going through it and then parsing it. So this I think it saves a lot of bandwidth for your end user, and also it is I think since the data is less, it will be quicker to get this response. Now GraphQL is all good, but is it going to be complicated than what we are used to, which is usually the REST API? It's not. We can actually use just the fetch instead of using any GraphQL clients like Apollo, Relay, YourQL. You don't need any of that. You can just use fetch and get this. I'll show you how to do that as well. Now, before we do that, so we can go through the documentation of how to make that.
and get these. I'll show you how to do that as well. Now, before we do that, so we can go through the documentation of how to make these GraphQL queries, and you might see that there is a token that is required in order to make these GraphQL queries. You can actually do REST APIs without the token, but it will be rate limited for both REST API and GraphQL. You would need a token for a good rate limit. If you have a হ্যাঁ একবার করেছিলাম। GraphQL হ্যাঁ ওটা কি আছে, ওটা মানে GraphQL তো ওদের একটা জাস্ট এপিআই ওরা বানিয়ে রেখেছে, ওটা দিয়ে তুমি নিয়ে আনতে পারবে। তোমার ওটাতেও তুমি এক্সিওস দিয়ে তুমি রিকোয়েস্ট ফেচ করতে পারবে, ঠিক আছে, বুঝলে? এই গিটহাবের এপিআইটা কমপ্লেক্স আছে, তুমি এক কাজ করো, তো আমি বানিয়েছিলাম ওয়ার্ড অফ ডেপস, বাট ওটা সেই ভালো হয়েছিল না, কারণ ওটা একটা পেজের মধ্যে সব কিছু লজিক ছিল। তুমি একবার ইয়ে দেখো, তুমি কি বললে, কার্সারকে চ্যাট জিপিটিকে জিজ্ঞেস করো না, ভুলভাল দিয়েছে, কার্সার না ক্লডকে জিজ্ঞেস করো, ঠিক আছে? ওই এমনি আমি যখন ইউজ করেছিলাম এটা, হ্যাঁ এমনি ইউজ করেছিলাম যখন, ওটা একই এপিআই এর মতোই, মানে নর্মাল এপিআই এর মতোই কাজ করে। Examples tools you can often read management system, a tool for business to organize and manage customer business schedule. Or a lead management tool simplify your lead management process. I want to approach them first. Means I want to approach them and get the offer first. Then I want to start building the tools. Okay, so like you are telling me to build on the first hand, but this is not what I want, because if they, so suppose they don't want, then my time will be wasted. Okay? So uh, at first I want to reach out to them and be very practical on how which B2B businesses to reach out. Then if they uh, then if they accept, then I will start building. Damn, এটা my phone আছে।
Hello. Hello, hello. Year, and still no VCs percent a year, and still no VCs wanted to invest. We went from 0 to
2 million ARR in about 18 months. And then from there, we went to about 10 million ARR in the next 18 months. And then we went from that to 100 million ARR in less than 2 years. And then we went from that to now we have 2 billion ARR in sort of the next few years. So it was extremely rapid exponential growth throughout this whole business. Ready to go? What's up, brother? I'm good, I'm good. You? Good afternoon. You were saying something yesterday, but I don't know. I think you logged off. You said by the way and you just vanished. Oh, lol. By the way, where are you from? সুব্রানিল একটা জিনিস কিনেছি দেখবি? একটা জিনিস কিনেছি। What the fuck? It is Kira. The It is jug. bottle or mug. Yes. Right. Yeah. Heavy setup to do. Coffee. Like Coffee. I am now a soy dev. হ্যাঁ আসছি না, আরেকবার দেখি। আরে বন্ধ করে দিলাম তো। চালাও এটা কি কোথা থেকে পেলে, মানে কোথা থেকে মেলা কিনলে? মেলা বসেছে তো আমাদের এখানে তো 31st and না 30th থেকে শুরু হয় and up to 3 of January মেলা থাকে। হেভি জিনিস তো। ওটা কফি নাকি পুরোটা? পুরো না অর্ধেক কাপ। কত ইয়ে কি কি বলে, দিনে কত কত কফি খাও? এটা আমি করে দিয়েছি, দুধে গোলা বেশি, কফি কম আছে। হ্যাঁ। দাদা হুম। আমি চ্যাট জিপিটি বললো হাউ টু গেট ফ্রিল্যান্স ক্লায়েন্ট, আমাকে আসছি 1 মিনিট দাঁড়াও। আমাকে বললো যে কোল্ড ইমেল ও করতে, ঠিক সবার আছে? কাজ করে না ভাই, হ্যাঁ, ও সবার কাজ করে না। তাহলে কি করে ক্লায়েন্ট আসবে? ক্লায়েন্ট তুই যদি সিগমা ডিএস আমায় বানিয়ে দিতে পারিস 20 দিনে, হুম, আমি তোকে ক্লায়েন্ট খুঁজে দেবো। সত্যি? ইয়েস। ঠিক আছে। এখন তো কলেজ স্টার্ট হচ্ছে, রোজ যাবো নাকি যাবো না তাই ভাবছি। রোজ তো না, ধরে নাও। তুমি তো যাবে না, তাই না? যেতে হবে মনে হয় দেখছি। কেন, তুমি তো পেয়ে গেছো, আর কি করতে যাবে? তাতে কি অ্যাটেন্ডেন্স? পেয়ে তো গেছো, আর কি করতে যাবে? যেটার জন্য কলেজে ভর্তি হয়েছিল ওটা তো পেয়ে গেলে। তাতে কি অ্যাটেন্ডেন্স আছে তো? এখনো অ্যাটেন্ডেন্স থার্ড হ্যাঁ। ইয়ারেও? তুমি যাবে? ইয়েস, আচ্ছা। আই হ্যাভ টু।
থার্ড ইয়ারে তো তুমি বললে যে অ্যাটেন্ডেন্সের এই চাপ দেয় না বেশি? কি জানি। ও হ্যাঁ, যদি সিগমা ডিএসএ করে দিতে পারি তাহলে কি বলো? হুম, যদি সিগমা ডিএসএ করতে পারি 20 দিনে তাহলে কি হবে? ক্লায়েন্ট খুঁজে দেবো। আচ্ছা, ঠিক আছে, তো স্টার্ট করো। কি কি স্টার্ট তো করেছো, মানে ডিজাইনটা স্টার্ট করো। হুম, তুমি কি 6 তারিখে যাবে কলেজে? 6 নাকি 10 তো? 10? আমাদের নোটিশ দেয়নি তো কোনো, কবে কলেজ খুলবে? সেটা আমাদেরও দেয়নি, বাট 10 তারিখ থেকে নাকি 6 তারিখ থেকে? আমি নিজেও জানি না, আমাকে বললো ওই স্বস্তি 6 তারিখ থেকে। অনেক আগে বলেছিল জানিস। না, আমাদেরও তো নোটিশ দেয়নি কিছু। তো যেদিনই হবে, প্রথম দিন কি যাবে? হুম, দেখি গিয়ে। আচ্ছা, আমি What's the একদিনই যাবো, weather? তারপরে যাবো না। What is trip? Is it a project? No, it's a community. It's our community. বাট তুমি কি স্ট্রিম করছো নাকি? Yes. আগে বলবে তো, ওই জন্য তুমি বলছিলে না। আচ্ছা। এটা আগে বলবে তো। I started the community, but didn't continue it. Hmm, hmm, hmm. Marcus, dude, I am so excited for this. Thank you so much for joining me today. Excited to finally be on the show. Dude, this is so good to make happen. Now, এই I I hear don't know that the কে start অ্যাড was a করে না 19-year-old ডিসকর্ডে। student in Estonia. ডিসকর্ডে অ্যাড করে না, মানে ইয়ে করে না, ফ্রেন্ড করে না, ওকে নেটওয়ার্ক বানিয়ে দেবো ওর সাথে। By the way, do you want to join our community, bhai? If you রোজ want, আসছে। then I'm pasting the server link in the description. Check. না, আমি চান করে আসি। ঠিক আছে? Okay. হুম। Refresh the stream once. You can see the link in the description. Who obviously didn't have a driver's license. I don't either to this day, so I'm thrilled about this. But can you take me to the specific moment that you had the shit, I need to found Bolt? Actually, the story started when I was 10 years old. So I knew already by that moment that I'm going to be a tech entrepreneur for life. I realized that I'm really great at technology. I really cared about software. I was always looking at all the latest gadgets. Welcome. And I realized I really like If you commerce. want I to like join, you working can with join in the people, lounge, figuring by out the how way. to make money. So in kindergarten, I was selling Legos. Then in school times, I was selling some collectibles. Then I learned to code, started building websites for local companies. So already as a teenager, it was clear that this is going to be my passion for the next couple of decades. What did your parents say? They said, go for it. And the reason for it was very simple, because they grew up in the Soviet Union. So, I mean, we grew up under the Russian occupation in Estonia, and at the time, entrepreneurship was banned. So they couldn't pursue their ambitions. They couldn't build a business. So when I was growing up in the 90s, finally in sort of a free democratic country of Estonia, like they really told me that go for it, like challenge whatever things you want to do in the world, go for it. So I really grew up in that environment. Okay, so we have this kind of entrepreneurial streak from very early, and then we are 19 as a student and don't have a license. Where does the Bolt idea come from? Once I had learned how to code and I was building these websites and making money on the side, I always know that that's not going to be my long-term ambition. I wanted to start a startup. So I first experimented around with a bunch of different ideas. I first built a mobile app for our school's online educational system.
that didn't go too far because I realized very quickly the schools don't have a lot of money and the sales cycles are horribly long and it's public sector. So after 6 months, I gave up on that idea. What it takes 10 years for a VC to learn in ed tech, you just learned very quickly. Exactly. And then I took a very systematic approach. So I spent a couple of months studying different industries. And I just more and more over time started to realize that transportation is the most exciting space for me in the world. And there was a number of factors for it. So first, it was very clear that we're going through this once in a generation shift. So people will not be needing to own assets, but they can start to use assets on demand. Similar to what had happened to music, to videos, increasingly to many, many other sectors, it was clear that's going to happen in transport. Second, electric cars were coming along. And that was just this big revolution that I thought is going to shake up the industry. And third, it was clear that you will also have micromobility. So you will go from building these large combustion engine cars to having electric motorbikes, electric cycles, electric scooters. And I thought there's another opportunity there. And then fourth, there was the shift from you driving your car to potentially self-driving happening. So I was just amazed, like, wow, okay, transportation is really going to go through this massive shift. I need to be in that industry. It doesn't even matter what I'm going to do, but that's the place to be. Okay, so you have this realization. What do you do next? The majority of people fail, I always think, because they don't take the first step. What do you do post, I want to innovate in transportation in this shared new economy of not owning assets? What's the next step? So I started then as a 19-year-old kid by literally Googling how do you start a startup. So I went to this Y Combinator and other websites. There was great content out there. And the top one advice was always that you got to validate your interests of customers and the suppliers before you build the first line of code. So I did that. I set up this survey on social media in Google Forms, sent it to my school list, put it up everywhere I could, and hundreds of people replied. And they all said that, yeah, they agree. The taxi industry in Tallinn at the time was horrible. And it was so horrible that if you were to design a bad experience, that's what you would essentially design. So I can walk you through how it was. So you had 15 different companies. You had to call all of them. Most of the time, they didn't even pick up. Then even if they did pick up, the car almost never actually made it to you. Even if it did make it to you, then the car was in a horrible shape. It was dirty. The driver was rude. You could forget about paying in with a card. You always had to pay in cash. So it was just all around a really bad experience. And I was thinking that there must be a better way to organize this. And so did hundreds of other people. So I was thinking after this survey, wow, this is great. This is the easiest startup ever. Everybody's so excited and waiting for me to launch. I haven't even built anything. And then the trouble started. So then I had to go and validate the supply side. So then after school, for multiple months, every day I went to these taxi stands that you have all around the world. So you go there as a kid, you open up the door, get in, start pitching the driver. We have this new app, you should sign up, you're going to be making extra money. And the sales went really well. 90% of them immediately said, get out of my car, I don't want to deal with you, who are you, some random teenager, I want to watch my news and whatever. So that was very frustrating. But I kept on doing that for months and months. I think most people would have given up. And I did it until I had about 50 drivers who I had finally persuaded to give me their contacts. Did the message change to make it successful with those 50, or was it just persistence? I think that I was sort of optimizing the wording a bit, as you would in sort of face-to-face sales, because over time I saw what was getting me the better conversion. But at the end of the day, the pitch was simple. You're currently stuck under this legacy taxi company that doesn't give you a lot of work. That's why you're sitting here in this taxi stand. You should sign up to this app. It's low risk. You're just going to be paying a small commission every time you get a trip. So it should be a no-brainer. And even then, most of the drivers didn't want to sign up. So it was a big uphill climb to make it happen. So then we had 50. What did we do then? So once I had validated the consumer interest and I had got the first drivers on board, I started building the app. So I was back then 19. Everybody else in my high school was studying for exams, but I had gotten lucky. I had completed one of these national computer science Olympiads. So I had got to a good grade there and they had given me a free pass to university. So that gave me a free pass effective. I was like, I don't care about the exams. I'm going to get into uni anyway. So that gives me 6 months to work on this product. So they spent all the other time I had, aside from being in the taxi stands, by actually coding. So I was building the consumer app, the driver app, trying to build a backend. And I realized very quickly that this is going fine, but I'm not that capable of a programmer that I can build all of these systems as quickly as I need. So then I went to my older brother, who was 15 years older and had a great career in tech and then used to be one of the early employees at Skype back in 2004.
So he had a great network of engineers. So I went to him and I was like, we need to get some engineer on board to help me with this. I need a co-founder. And I think we talked to, it must have been at least 30 people. And every single one of them turned me down. Because why would you join? It's a 19-year-old kid. They have no experience, no money. Was Uber known at the time? Absolutely not. So back then they were a limousine company in the US. So I was thinking that, yeah, these guys have raised good money, but like I don't think I'm ever going to compete with them, which is going to be a story. And so the model wasn't validated for anyone going, absolutely not. So back then it was, nobody had even heard of these apps, at least our part of the world. Everybody was just using the phone dispatcher to get a ride. So you have 30 conversations. None of them join. Exactly. So it was a very tough time recruiting this co-founder, and then we got more and more desperate. So we started publishing this on random forums in Estonia, whether it was programming forums or random job sites. And then one day I get this email from a candidate who writes to me that let's meet up and I want to hear more. And I mean, I didn't have any other candidates anyway, so I was like, sure, let's meet. And I quickly Googled before I go there, how do you interview a person? Being a 19-year-old kid, I'd never hired anyone. So I show up to this meeting. I pitch him for probably an hour about what we're trying to do and why this is exciting. And then the problem is that most software engineers are pretty sort of introverted people. Like they don't really show you on the meeting whether they're excited or not. And I can tell you that Estonian software engineers are even worse than that. So I had no clue at the end of the meeting whether this guy is excited or not. So I go out and I'm the wiser. And then a few days later, he writes to me again that let's meet up. And then this magical moment happens. I get into this cafe with him. He pulls out the phone. He pulls out another phone. And this guy, just in a couple of days at home, built the rider application, driver application, all the backend, just makes an order on the spot. And he's like, hey, I got so excited about the idea that I just went home and built this to prove you that I'm a capable guy. So I just said on spot, wow, you're hired. I've been working on this for months and this guy did it all in a couple of days. So that was Oliver, who turned out to be our technical co-founder, who's still with the company 11 years later, is the most brilliant software engineer I've ever worked with. And literally, I just found him from a random forum and he just showed up, built the thing as basically a test assignment. How much of success in business is luck versus skill? Respectfully, it's quite lucky that happened. It's amazing. I think that in our case, without Oliver, the company would have never been where it is. So I'd say it's even close to 100% of luck. What would you say is the biggest advice for founders looking to find another co-founder? I'd say from that story is that you can never give up. And even if the first 30 people don't work out, just keep on going. And you can really try to find people from all sorts of channels. You don't need to only go through your networks. Sometimes these random forums actually churn out amazing candidates. So just keep on doing it. I didn't know that story. I love that. And so we have Oliver then, and we start building out the back end, the front end. The product is now starting to hum. Talk to me about going live. When did we go live and how did that response go? Tricky bit is that marketplaces are probably the toughest businesses to get going. Yeah. So if you build a B2B SaaS application, for example, you can fully control the consumer experience. That's not the case with marketplaces because you need to overcome this chicken and egg problem. You need the drivers and you need the customers at the same time. And both of them are very impatient. So if a driver signs up, they expect to get trips at most in a couple of hours. Otherwise, they're not going to bother keeping the app online, especially back then when data was more expensive as well. And then on the consumer side, it's even worse because if they open the app, they need to get a ride in a couple of minutes. If you don't have a car nearby in that area, they're just going to move on. So it's a very tricky marketplace, especially in ride hailing, to get it off the ground. There's many marketplaces that are far easier. So for example, you contrast this to Airbnb. Like a supplier might sign up, it's completely fine. They don't get any bookings for a few days. They can wait. But that's not the case with a driver. So now, how did we overcome that was very tricky. So first of all, we didn't have any budget because... you hadn't raised any money. Yeah, so back then I was a 19-year-old kid with no budget, and the only thing I was able to do was I went to my parents, and I was like, hey, we really need some budget to get this thing off the ground. And we came from very modest means, and Estonia, especially back then, wasn't a rich country. So they said, yeah, we'll put aside $5,000 for your university fund. And we're fine to give it to you. We trust you. But if you spend all this money on this project, you got to cover your own rent for the next few years at uni. So I thought about it for a couple of seconds and I was, okay, let's do it. Give me the cash. And that was the initial funding we used to get the company off the ground. So we spent a bit of that on product development. We spent it to
get the first sort of stickers and some of the billboards and business cards ordered. And it was a very humble beginning of just trying to hack in every different free organic manner we could to get the first initial traffic to the platform. Okay, so then we launch, and it's difficult. You're managing demand, supply. How does that go? So the odd thing about this business for us for day one was that it was very asymmetric. So the consumer side was from day one actually very strong. So we got a ton of free media. It was a great story. Everybody hated the taxi industry. There was this young kid who tried to fix it. So we got hundreds of initial signups coming into the app, and that was great. But the problem was almost every single one of them got a really bad experience because we barely had any drivers online. So they opened the app, the cars similarly didn't show up, or the experience wasn't great. And I got really into a panic mode because I was thinking that we can't just waste this first initial burst of demand that came in, because if all these people get a bad experience, we're going to get a bad rep and we're never going to be getting out of this problem. So I did everything I could. So I went on the streets of Tallinn, signing up taxi drivers one by one again. This time at least I had an app so I could sign them up on the spot. And that turned out to be a very effective sales tactic, what I recommend to more founders nowadays, which is that I just got in the car, and then I just wouldn't go out of the car before the driver had signed up. So I just was like, hey, give me your details. I'll just do the account for you, download the app, set it up. And I was like, okay, give me 5 minutes. I'll set it up for you. And just every time you come online, click this button and the app is going to open up. So I did this really curated sort of service to get every single driver online. And then I realized that that wasn't even enough. So I went to my older brother, Martin, who worked at a different tech company at the time. And I was like, hey, can you help me with this as well? And then I went to my mom and I was like, hey, can you help me with this as well? Because we need even more people on board. So it was a very humble beginning of just using everybody I knew to sort of try to help and sell me these drivers to get them started. Are you making money at this point? Like on the first day, I'm just fascinated. How many people took a ride? So I think that we started off by doing about 5 trips on the first day. And then it started very, very gradually growing from there. So it took us a couple of months before we got to 100 trips a day. And then very quickly it went from that to 200, 500, 1,000 trips a day. And then it was already obvious that this thing is taken off. It's going to become sustainable and we could start to hire the first employees. When was it most obvious to you that you had the Hail product market fit? Actually, the odd thing was that we saw this massive consumer demand from day one. So it was very clear that consumers really want this service. So that was never the question for us. The hard part from us from 11 years ago until today has always been the supply side. So our mantra every single time we have our internal all hands meetings for 11 years, it always ends with one slide, which is add supply. So that's always been the biggest blocker for us. How do you get more drivers on board? Nowadays, we can expand that to how do you get more couriers on board, more restaurants on board. That's always been the biggest focus for us. When you look back at those very early days, what did you do that you wish you hadn't done? I think I should have been more aggressive with initial fundraising. I think we could have sped ourselves up a couple of months if I had gotten out and raised a small angel check before I did. Because we bootstrapped the company completely for about the first year. So we built the product, we got to some thousands of daily trips, and we did all of that with $5,000 from my parents. So I think we actually could have accelerated a bit if we had gone and raised a small angel ticket before. Respectfully, why are these businesses so capital inefficient? When you look at your Ubers or you name it,
I'm back. The book just arrived. Oof, 340 rupees gone. Yes, sir. Waved a full stack. The book just arrived, by the way. বই এলো ভাই check this out check this out I don't know আরে বইটা দেখ না I love you. you look like a thing and I love you You look like a thing and I love it. কোন থেকে কিনেছো বইটা? Flipkart Damn. how artificial intelligence works and how it's making the world a weirder place So, like Blade Runner 69. Blade Runner 69 কি ব্লেড রানারের মিমটা আছে না, ব্লেড রানার একটা এআই মেয়ের সাথে প্রেম করে বসবে, রোবট মেয়ের সাথে। seriously Yeah, মানে I just saw the meme, not the movie because I don't have time. Blade Runner Blade Runner 69 লিখো না, 69 লিখো না, হ্যাঁ ওই তো 249 একটা নাম্বারটা ভুলে গেছিলাম just হ্যাঁ দারুণ ফিল্ম oh this one yeah I can fix you meme yeah I can fix you এনাদে আমরাসটা আছে এনাদে আমরা nice দাদা ভালোই তো রিচ পাচ্ছ এই যে একটা আরেকটা ছেলে দেখছি Aparmit Singh welcome to the stream bro অপরিচিত না চলে আসে কোনোদিন Aparmit Aparmit নামটা বেশ সুন্দর ভাই cool name ভাই তখন কিছু জিজ্ঞাসা করলো ছেলেটা হে ব্রো ইউটিউব এর what is your tech stack my tech stack was a few months back it was MERN but it has changed moved to Postgres Prisma Next.js and so on also trying Linux তুমি আমার লিংকডইন পোস্ট লাইক করেছো yes sir লিংকডইনে বেশি পোস্ট করি না বাট ভাই কি সব লেখা বইটায় কোথায় দেখ এই স্ট্রিম দেখ কি নিয়ে বইটা এআই নিয়ে এআই তাই যে লাভ ইউ এসব লেখা আমি তো বললাম তো বইয়ের নাম এটা কি সব লেখা দেখ বইটা ফোকাস হবে আদৌ I don't think so না হয় ফোকাস হবে না ফোকাস ইয়ে হয়ে যাচ্ছে কেটে যাচ্ছে গ্রিন স্ক্রিন হয়ে যাচ্ছে so white background I don't know Krishna recommended this so might be good yeah we have to read more books আমাকে এই বছর আমার একটা বই আছে ওটা শেষ করব তারপরে আরেকটা বই পড়তে হবে একটা যত বেশি স্ক্রিন টাইম রিডিউস করা যায় ফোন থেকে this is my new year resolution reduce the screen time of the phone okay তবে এরকম কিছু এক্সটেনশন বানানো যায় না বা এক্সিস্ট করে যে ধরে নাও আমরা যে ইউটিউব ভিডিও দেখি তার সাইডে যে রেকমেন্ডেশন আসে না ওই রেকমেন্ডেশন মানে ধরে নাও আমরা দেখছি কোডিং এর ভিডিও সাইডে চলে আসবে ধরে নাও খাবারের বা মিস্টার বিস্টের ভিডিও এরকম কিছু ওটাকে হাইড করে দেবে বা ব্লার করে দেবে চাই না বানানো যেতে পারে
হ্যাঁ, বা এরকম থাকলেও এটা আমি ইউজ করতাম, কারণ ধরো না এখন হালকিয়াতে ভিডিও দেখছি, সাইডে রেকমেন্ডে চলে আসলো ওগুলো, ঠিক আছে, এরকম। হারকিরাত তো নিজেই বলেছিল একটা ইউটিউব ইউটিউব ইয়ে বানাতে, ইউটিউব You কি doing বলে, any course right now? Yeah, I'm doing one course that is of Harkirat's cohort 3.0 and mostly self-learning. Cohort is just for connection. you have infinite money। আচ্ছা আমার স্ট্রিমটা দেখ একবার, তোকে স্ট্রিম দেখছি দিচ্ছি তো। দেখ, ওখানে না এখানে দেখ। আচ্ছা, এটা এটা হারকিরাতের সিএমএস এর, ঠিক আছে। I am cohort 2 student. Damn. Reunion হয়ে গেল ভাই। I was also in like cohort 2, but I didn't do any of the videos. Later I decided that cohort 3 I have to buy and do it rigorously. Arjun hiring backend engineer, remote, চলো দাদা প্লিজ প্লিজ। তুই নে না, আমি দিচ্ছি তোকে রেফারেল, রেজিউমে দে, আমি দিয়ে দিচ্ছি। Ecoval, एक की नाम रे, एक Acoval, I guess. JavaScript, TypeScript, Node, Next, MySQL. Send me resume. Let's see. About Ecoval. अच्छा basic UI भाई। দেখো রেজিউমেটা भाई ये नाम issue ঠিক আছে দেখো। access denied। কি send এই যে আর্জেন্ট ফ্রিল্যান্সিং প্রজেক্টও একটা আছে, এটা তুমি দেখো না কেন? আরে এটাই ওইটা, 2-3 হাজার টাকা, ডিজাইন ইজ রেডি। বানিয়ে নি চলো। তবে তো হ্যাঁ করিস বলে তোর এত ফাঁসি। কেন এটা কি ইয়ে মানে fake তুই এটা? 2-3 হাজার টাকা কি করবি? কি বলি তোকে, এতজন ইন্টারেস্টেড 2-3 হাজার টাকার জন্য মারপিট করছে। এম ফর দ্য রাইট থিং না। লিঙ্কডইনে যদি কেউ 50 টাকা লেখে না, আর 200 কমেন্ট চলে আসবে, ঠিক আছে? আসে না। আরে এই মানটা এই আমাকেও ফলো করে গিটহাবে দেখলাম। I don't know brother, come to VC, we talk. চলো ভিসি ভিসি মানে ভয়েস চ্যানেল। পুরোটা বলো তাহলে। তুমি কিছু দেখোই না এগুলো, সব এত দেখি, ভালো ভালো। এইটাই হ্যাঁ, আজকে এসছে। তো এগুলো দেখলে তো খোলা থাকতো, দেখেছো নাকি? দেখবো, এগুলো নতুন মেসেজ এসছে বলে দেখিনি, দেখা সবই হয়ে গেছে। 1 জানুয়ারি নতুন মেসেজ এসছে বলে আবার সাদা হয়ে গেছে। এগুলো সব দেখাচ্ছে আমার, এগুলোর মেসেজ হয় না তাই আসে না। দাদা বলছি তুমি তো এই 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 যে এই সামনে বছর, মানে সামনে বছর এই বছরে আপকামিং কোনো বড় হ্যাকাথন আছে জানো কিছু? না, বলো না, আছে নাকি নেই? আছে তো নিশ্চয়ই, no জানো worries কি? brother. Hackathon, you should contact Subhadeep. He knows every hackathon. তুমি তো, তোমাকে আমি যাবো না কার সাথে, তোমাকে তো বলছি তুমি যাবা না। I, I also do not have a mic, brother. This headphone is like 7 years old, still working. I'm like a beginner. I'm struggling to learn. Like I don't know what should be the approach. How beginner are you? First of all, tell me how beginner are you? Can you write like a simple, data fetching query or something, some basic codes? API? Yeah, API. Interact with the API, fetch data. Can you do these types of things?
Acha, let me just suggest you this. Where did it go? React devs. Nah, अच्छा views का. yes. Take this. Where do I post it, by the way? Yeah, description. Check video my description is already. description. Below the Discord link, you can see a eraser IO link. That's the roadmap. Or you can just like type 2025 roadmap. Piyush Garg. पांचजन देखते stream होता है online. Piyush Garg. This one's a good video. But I would recommend don't watch these type of things. These are nice if you are watching while working, but not just only watching. By the way, ये कर दीजिए next dot with credentials provider, Google provider, GitHub provider. Wait, someone's calling. Sada, are you contributing to the CLS? What the hell? So CMS monitoring. Oh. Can like backend, if I I have am not also made a simple backend of KTM from code to. Then you are like well above beginner level, right? You are at least intermediate. So, like if you're stuck in a, what does it called? Tutorial hell, yeah. If you're stuck in a tutorial hell, just don't watch tutorial. Just follow the like docs and yeah, just docs try and to blogs. code yourself. Yes, code yourself. You will get Ask stuck. ChatGPT. No. Do not ask ChatGPT. If you ask What the ChatGPT, then you will stuck in that ChatGPT loop. Oh, अच्छा. This is a new one. Mm. All right. It is. All this is the Zindabad. Thank you. Anyways, for these, import auth options. अरे यार. Yep. Auth options. Next auth options. Where is the hash password, user, database, interaction. Can you tell me what should I make in projects to learn new things? I Try don't to know. make. There's go to two build ways. your own
like searching docs and all. What did you ask? Can you tell me what should I make in projects to learn new things? If like regarding projects, there's two ways. You can build like clone projects, or if you have that product making mentality, then just look around, search for problems. If you find some like really good problems that will help developers, users, and just work upon it. Yes. That is important. Oh, satisfied. Next dot option. App API. Next dot route. Auth options. Nice. Yes. No, don't just like thought about a project. You thought about a project and just straight jump into the project. Like structure the project. What key features it should have. What problem you're solving. Then discuss with somebody. If you don't have that somebody, ask with ChatGPT. You know, like how should I make it? How should I approach it? What should be the architecture? This is my preferred. Like Subranil, don't you have that like a PDF file, like to discuss with ChatGPT? PDF file means? Arey, that doc file. Just enter the project name, your the Oh. the tech stack you are actually wanting to make it with, and ChatGPT preferred tech Oh, stack. That doc. yeah. That was basically for hackathon, but you can use for any project. Yes, give it to Yes. now. Yes. It is a good prompt. Yes, sent to. Wait, I'm checking. একটা ভালো আইডিয়া জানো প্রজেক্ট বানানো, সেটা হচ্ছে স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথনের পোর্টালে গিয়ে ওদের প্রবলেম স্টেটমেন্ট তুলে ওইটাকে এই Yeah, জায়গায় you দিয়ে- could do that. এই জায়গাতে দিয়ে ওটা রিয়েলি তাহলে ওটা Yes. ভালো ইয়েও পাবে, বুঝতে পারলে? That's Reach a ও really হবে। good project idea. Every year, like, কি hackathonটার নাম জানো? স্মার্ট ইন্ডিয়া Smart India Hackathon. Just go to their website, search for the problem statements, look through the problem statements, find something you like, and start working on it. অনেক কুল প্রবলেম স্টেটমেন্ট আছে না, ইয়ে আন্ডারে, ইসরোর আন্ডারে, তারপরে ডিফেন্সের আন্ডারে অনেক কিছু আছে, সফটওয়্যারে তো ভর্তি। Yeah. You can just copy the problem statement, paste it in the doc file, but in the prompt, and the text tag you want, like format like month tag. Okay. And it will give the full idea. Oh, today is a hackathon online. Average. But I don't think it is started or not. Hack this point. But you haven't solution.
Upper mid brother, check the description. There's a doc link. It should help you. Actually, I'm on JavaScript and I'm just waiting to move on TypeScript. I will watch TypeScript video, then I'll leave the code and start self-learning. Like, if you're thinking like that, like start self-learning right now, na. If you want to like learn TypeScript, I know TypeScript it's a bit messy type of thing, but watch a crash course video and then start refactoring your old code. That will be the best way to learn. Migrating the JavaScript to TypeScript. Yes. But Arey. why is it saying that he will leave the code? It has like connection. Arey, cohort means he will stop following the code, not watching the videos. Oh, আচ্ছা দাদা ওই হ্যাক দিস ওটা গুজরাটে সেই হচ্ছে অনেক বড় একটা হ্যাকাথন, ঠিক আছে? তোকে বলেছিলাম মার্চ 21 টু মার্চ 23। ও হবে না, মার্চ 21 হবে না, থাকবোই না বাড়ি। Not possible. Do you want an US break? If you break, I will give Hercules more bandwidth for recording videos. Yes, a break. भाई break दे दो थोड़ा. কেন নো ব্রেক? অনলি भाई break चाहिए भाई. তুমি না লেখো ওখানে নো করলে না। We need a break. I need to export turbo repo. দাদা you need I am showing you something, right? This project I am coding. Actually I am like taking help from like the video of Bharkira 2D metaverse. I build করেছিলাম ইউটিউবে লাইভ। তো দেখেছিলাম, তুমিও দেখেছিলে ভিডিওটা। So ওখানে turbo repo, he used turbo repo only. See, I am also using turbo repo. দেখতে পাচ্ছ? Turbo. This is the apps. Okay. দেখো একবার। দেখো। Yes, I'm saying na. This is the apps. Okay. অ্যাপস এর মধ্যে দেখো ব্যাক এন্ড ফ্রন্ট এন্ড আছে, আর দেখো এখানে কিন্তু ডেটাবেস কোথাও নেই। ডেটাবেস কোথায় থাকবে জানেন? ডেটাবেস থাকবে প্যাকেজেস এর মধ্যে। হ্যাঁ, আর এই প্যাকেজেস এর মধ্যে সব যা কমন জিনিস, ধরে নাও আমি ব্যাক এন্ড বানালাম এখানে, মানে TypeScript types, everything will be in packages. টাইপস, yes, টাইপসও এখানে থাকবে। Like the codes that are being shared from front end to back end, that will be in packages. Not exactly front end to back end, মানে যে জিনিস কমনলি ইউজ হবে আলাদা সার্ভিস আছে, ঠিক আছে? ধরুন এগুলো সার্ভিস, একটা ফ্রন্ট এন্ড একটা সার্ভিস, ব্যাক এন্ড একটা সার্ভিস। এবার ধরে নাও ফ্রন্ট এন্ড এর মধ্যে আবার ধরে নাও আরো আলাদা ধরে নাও ফ্রন্ট এন্ড আছে, তারপরে ধরে নাও ভার্সন 2 ফ্রন্ট এন্ড, ভার্সন 3 ফ্রন্ট এন্ড, এরকম। বা ব্যাক এন্ড আছে এখানে যেটা এইচটিটিপি সার্ভার, সেরকম আরেকটা ধরে নাও ওয়েবসফট সার্ভার আছে। দুটোরই ধরে নাও ইয়ে লাগবে, ডেটাবেসটা লাগবে। ডেটাবেসটা কমন, তাহলে ওটা প্রিজমা ইনিশিয়ালাইজ হবে এখানে একটা ডিবি বলে একটা ফোল্ডার থাকবে, ইউআই এর মতো এখানে একটা ডিবি থাকবে, ওর মধ্যে ইনিশিয়ালাইজ হয়ে যাবে, so that everyone can in the apps. So basically the end applications are in the apps, and the common packages which are used by this end application are in the packages. UI যেটা, UI এর মধ্যে দেখো একটা সোর্স আছে, মানে কি এখানে তুমি কম্পোনেন্টস গুলো লিখবে, দেখো বাটন কাট কোড এইসব কমন কম্পোনেন্টস গুলো এখানে লিখবে, ঠিক আছে? কমন কম্পোনেন্ট। ব্যাক এন্ডে UI ইউজ হয়? ব্যাক এন্ডে কেন? আমার তো দুটো বানানো, ধরে নাও যেমন আমার ফ্রন্ট এন্ড লাগবে এখানে জাস্ট, কিন্তু অনেকের হতে পারে যে ফ্রন্ট এন্ড আছে তার সাথে ধরে নাও একটা কি আছে, ধরে নাও ডক্স একটা আছে, ডকুমেন্টেশন, ঠিক আছে? ওটাও তো ফ্রন্ট এন্ডই আছে, তাই না? কিন্তু ওটা আলাদা একটা ওয়েবসাইট বা আলাদা একটা সার্ভিস, তাহলে ওইখানেও ধরে নাও কিছু সেম কম্পোনেন্ট লাগবে, তাহলে সেটা ইউআই থেকে আমি নেবো প্যাকেজেস, মানে কমন, ঠিক আছে? আর এটা করে এইভাবে, ধরে নাও এই ওখানে রেপো বিল বলে একটা হয়, মানে ওখানে একটা ওই যে যেমন @repo থেকে ওটা ইম্পোর্ট করতে হয় package.json একটু এদিক ওদিক ঠিকঠাক করে, যা কমন জিনিস সব প্যাকেজে থাকে। বুঝলাম। দ্যাট ইজ দ্য থিং অফ টার্বো। আরে আমি স্ট্রিম বন্ধ করে দিলাম। চালাও, তোমার স্ট্রিমটা দেখছিলাম। ওয়েট, কতদিন ধরে করবে এটা? আজকে শেষ করে ফেলবে? কোনটা? নেক্সট স্টক? না, নেক্সট স্টক কেন? পোর্টফোলিও না, নেক্সট স্টক। এটা তো আচ্ছা, যদি পোর্টফোলিও শেষ করে। আরে পোর্টফোলিওতে I was like tinkering with the Spotify API না, but Spotify API
For this component, wait, let me show you. আর গিটহাবের তুমি যদি গ্রাফ চাই তুমি গিটহাবের গ্রাফটাতে ইন্টিগ্রেট করতে চাইলে Wait. What you do, like you follow only code things or just make random projects? Random projects. I only watch the videos to clear up the concepts. Then Harkirat like glances over the concepts, right? He doesn't go deep into it. So I write down the important points, then I explore it myself. Then I start working on a project to polish the topics. The Spotify API was needed here, na. This is like a widget for playing the songs. Like, like আমার যা favorite song আছে সেটা I will just show it here, and the visitor who is watching my portfolio can play the song, like a small sample playback. it will actually Yeah, that's why I was like looking through the web API of like Spotify, and it only showed like a basic Spotify card, not like a Spotify card that we are like used to see here. Wait, why I am opening Spotify? I have a I কি কি চলবে? Yes, welcome back. So this is the repository Wait, that I wait, just wait, wait, created wait. called GitHub CMS. Now, if you observe, we don't have discussions which we are gonna use as content for our blog. We can Wait. Yeah, good. কি করছিস তুই? কি বকছিস তুই? আমি এটা করিনি আমি তোকে তো এটার কথা বলছি। হ্যাঁ, বার কর দেখা। কারেন্ট চলে গেছিল ভাই, স্ট্রিম বন্ধ হয়ে যেত। সেন্ড করো। Yeah, I know. He is my friend here. এটা কার মানে পেজটা কার? ড্যাম, নাইস। তাহলে ওটা তো ডক্স এর গিটার। কার্ড, ডিসকর্ড, গিটহাব। উফ, fetch contribution data. Nice. React graph.
Hmm. রিমিক্সে তো চলার কথা, রিয়াক্ট বেসটি। ওয়েট, আমি নেক্সট হপ্তা করে দেখছি। নাইস ওয়ান। এ সিগমা ডিএসএ তে এটা করে দে না, প্রিজমা প্লাস ডেটাবেস কানেকশনটা করে দে না। ইউনিবি বানানো নেই, আচ্ছা দাঁড়া বানিয়ে দিচ্ছি। হুম। কেন ভাই, হ্যালো এভরিনিয়ান তো ভালো। ও। হুম 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 হুম। সিগমা ডিএসএ। এই পুলড কানেকশনের তো স্ট্রিংটা দিল না। দিয়েছে। লল লল দিয়েছে, আমি সাইডে করছি। সেন্ট ইউ দ্য স্ট্রিং। ওয়েট। কপি করে নে, ডিলিট করে দেবো। কুইকলি কপি ইট। ডান। ডিলিট করে দিচ্ছি। I don't think there is any. There's none. There's none. Bike a half century done. Yeah, baby. 50 days. Uh, I didn't wrote any logic, bhai. Hey, I didn't give any auth secrets. It's hard coded right now. Check.
Hmm? Hmm. Okay. Yes. না নেক্সট হট কানেক্ট করতে হবে না, ওয়েট মা ফোন করছি। দেখতে দেখ।
दादा দাদা একটা ভারী মিস্টেক হয়ে গিয়া মেরে তো আমি ফোর্স করতে ভুলে গেছি এমনি ডাইরেক্ট ওটা কপি করে ক্লোন করে নিয়েছি এটা রিমোট অরিজিনটা চেঞ্জ করবো না ডিলিট করবো আবার রিমোট অরিজিন চেঞ্জ করা যাবে না ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ তাই ভালো বেশি কিছু হয়নি জাস্ট আমি ইনিশিয়ালাইজ করেছি ঠিক আছে ডিলিট করে দিচ্ছি অলরাইট কোন ভিডিও একটা ভিডিওতে একবার ভালো তো একটা ভিডিও নাইস ভাই কি হচ্ছে What is over another program? Wait, क्या हो रहा है? What? Someday Krishna will be featuring in a code camp video. হতেই পারে Yes. It's possible. What ভাই কি হচ্ছে In pics. What is the difference between NPX and NPM? I don't know. You can Oh, what the hell বলছি কত বলতে নিচে ডিবি একেবারে Component created, portfolio source, component UI GitHub. Okay. Ooh, damn. Fuck. Move, replace, make it a big key, GitHub graph, big G. Calendar, cannot find module, to npm I this, response, GitHub graph. Where is the export? দাদা ওয়েট আমি একটু রিস্টার্ট করে আসছি পিসিটা কোথাও কিছু হচ্ছে ডিলিট হচ্ছে Okay, okay.
GitHub graph from components. Okay, GitHub graph. আরে এটা copy paste. Nice. Utility functions. Let response have it fetch finit.take API username. Yes, it's fit. Start করলাম কিভাবে? Code করে। This one is the same. এবারে ফলো করা নেই কেন? দিতে? গিটার ফলো করা না? তোকে করি তো? Yes. না। করি রে বাবা আরে। Followers following. হ্যাঁ করো না। কি করি না? লোকে বাস ফলো করো না আমাকে। Following. আরে করো না, আমি দেখলাম তো আমার 15টা ফলো হলো, আমি চেক করতে কত টাইম লাগে। জানি আমি খেয়াল করি না। তার মানে তুই আমায় ফলো করিস না? দেখো আমি করি, আমি সব তোমার করিস না, আমি ফলোইং থেকে দেখো গিয়ে আমার ফলোয়ারে দেখো মানে ওর করে নিই আগে করে দিয়েছি। ঠিক আছে, গুড জব। এটা আবার কি লিখিত সীমাতা? কি এটা? ও ফলো করে আমায় তাহলে যায়। ফলোইং এ জারাদারকে ফলো করি আমি। জারাদা দুদিনের জন্য পপুলার হয়ে গেছিল। হ্যাঁ উনি দুদিনের জন্য পপুলার হয়ে গেছিল ওইটার জন্য উনি যা করেছে। মানে ওনার পিএইচডিটা ড্রপ আউট করে অনলি ফ্যান্সে ভর্তি হয়ে গেছিল তো তার জন্য। জশুয়া কমু দ্রব্যা কৃষ্ণা এলি জশুয়া 100x এটা কেন ফলো করছি? কোড 3 না এটা মানে কোডস আছে। ইয়েস অংশু প্রাইমা জেমস লাইভজি। ওরে বাপ রে কি হলো? স্ট্রিম ব্যাক। ওই এটা কে? জেমস লাইভজি। এই একদিন মনে হয় আগস্টের 5 তারিখে মনে হয় জন্মদিন ছিল। কোড করেনি আর এটা আজকে এখনো করেনি, কালকেও করেছে। এ ওই একটা দুটো করে কমিট করে কি দেখি, এও মনে হয় জালি কমিট করে। ক্যাটো কি কমিট করেছে বানানো? implement stop command. This is 18 January. December. Organization দেখেছিস?
বাপ বাবা এতগুলো অর্গানাইজেশন মানে কি, মানে এগুলো কন্ট্রিবিউট করেছে? হ্যাঁ এত জায়গায়। ছেলেটার অনেক কম বয়স তোর, ছেলে কি বলে অটিস্টিক না কি বলে না, অটিস্টিক মনে হয় নয় অন্য কিছু। এনিওয়েজ পিএইচডি, সরি এডিএইচডি। না না এডিএইচডি না, এডিএইচডি তাও ঠিক আছে, তাহলে প্রাইমার জেনের এডিএইচডি আছে। তাই এডিএইচডি মানে কি দাদা? এডিএইচডি পুরো কথা আমি জানি না, বাট সব কিছু নিটলি করা যায় নাহলে খুব। আচ্ছা কোনো জিনিস যদি ওভার খবর থাকে ওটাকে দেখে একটু পিটিএসডি আছে। অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাক্টিভিটি, অ্যাটেনশন দিতে পারে না, তারপর অনেক কিছু ভাই। আমার এটা আছে, ছিল ভাই, অ্যাটেনশন দিতে পারি না আমি। বিহেভিয়ার ম্যানেজ করতে পারে না, অ্যাটেনশন দিতে পারে, কন্ট্রোল ওভার অ্যাক্টিভিটি, মুড, স্টে অর্গানাইজ, কনসেন্ট্রেট, ডাইরেকশন, সুইচ স্কিল। না ভাই আমার এটি নেই। ওটা পাঠাও দাদা, কিরা লিংকটা আরেকবার পাঠাও। আর বন্ধ করে দিলাম তো, দাঁড়া আমি তো করলাম না, কপি ছিল মানে পেস্ট করে দিয়েছিলাম, কপি আর নেই, রিস্টার্ট করলাম না। পাটা ডিলিট করে দেবো, টেস্ট করে না। মাইক ভেঙে গেল নাকি? দাও দাও, ওকে yes done. ওকে Wait for now. ভালো কথা, গিটহাব কোপাইলট ফ্রি, আমি জানতাম না। গিটহাব কোপাইলট ফ্রি হয়ে গেছে। ভালো দিচ্ছে কিন্তু, আমি আগের দিন ল্যাপটপে কোড করছিলাম গিটহাব কোপাইলটে ভিএস কোডের সাথে, ভালোই তো দিচ্ছে সাজেশন, অ্যাকিউরেট বলতে পারো। তুমি ইউজ করো তাহলে? না না এআই এসছে যখন, এআই দিয়ে ফাস্ট হতে হবে না, ফাস্ট, ইউ নো হোয়াট আই মিন। Payvills International claim back benefits. নোটিফিকেশন কোথায় আছে? রাইট 130 জিবি ডেটা। তুমি টেবিলটা চেক করবে, ঠিক আছে? তুমি করে নিই মাইগ্রেশন, তাহলে টেবিলে দেখাবে। আমি মাইগ্রেশন করে নিই, তারপরে তুমি টেবিলটা একবার রিফ্রেশ করো, ডেটাবেসটা, ঠিক আছে? ওখানে ওইগুলো চলে আসবে, বুঝলে? ওকে তো আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সেটা হচ্ছে বলছি দেখো দাদা,
যখনই তুমি কোনো প্রিজমা দিয়ে কিছু প্রজেক্ট বানাবে তখন তোমাকে ওই প্যাকেজ ডট জেসন যেখানে কমান্ড স্ক্রিপ্ট দেখা গুলো দেখা আছে আমাকে মানে একটা স্ক্রিন শেয়ার করছিস না? ওদের জিনিসটা দিয়ে দিই। হ্যাঁ দেখছি। না না। এই দেখো যখনই কোনো প্রিজমা দিয়ে বানাবে ঠিক আছে প্রিজমার সাথে পোস্ট ইএনভিটা রেসো বন্ধ বা কর আগে, মঙ্গোডিবি যে তারপর আমি দেখবো। কি ইএনভি ফাইলটা ক্লোজ কর। হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ যখন দেখা। প্রিজমার সাথে কিছু বানাচ্ছো ঠিক আছে প্রিজমার সাথে সেই তখনই না ওই এইখানে দ্যাট ইজ দ্য প্যাকেজ ডট জেসন ওখানে এই স্ক্রিপ্টস একটা স্ক্রিপ্ট থেকে দিতে হয় তা নাহলে এমনি এরর আসবে না প্রোডাকশন এরর আসবে ঠিক আছে যেটা হচ্ছে পোস্ট ইনস্টল প্রিজমা প্রিজমা জেনারেট এতে কি হয় যে ওইটা যে মাইগ্রেশন যেটাকে বলে ঠিক আছে মাইগ্রেশন মানে হচ্ছে যে এইটা জেনারেট করে হচ্ছে রান আফটার প্যাকেজ ইনস্টল হ্যাঁ এবার এই পোস্ট ইনস্টল এটা কি npm পোস্ট ইনস্টল এটাতে কি হয় হচ্ছে এই প্রিজমা জেনারেট কমান্ডটা স্টার্ট হয়ে যায় প্রিজমা জেনারেট করলে যে ডেপ্লয় এর ওখানে যে ডেটাবেসের যে ওই মাইগ্রেশনটা নতুন মাইগ্রেশন ধরে নাও তুমি কোনো এখানে নতুন মাইগ্রেট করলে ঠিক আছে মানে প্রোডাকশনে না করে ডেভেলপমেন্টে নতুন কোনো টেবিল অ্যাড করলে ডেটাবেস সেটা আপডেট করতে হবে তো হোয়াটসঅ্যাপ দিয়ে কারণ সিআইসিডি যে পাইপলাইনটা হোয়াটসঅ্যাপ যেটা হ্যান্ডেল করে সেটার জন্য এটা দরকার বুঝতে পারছো ইয়েস এটা সব প্রজেক্টেই দরকার বাট এটা আরো ডিটেলস জানতে পেলে আমাকেও একবার দেখতে হবে কারণ আমি হালকিরাদের ভিডিওতে দেখেছিলাম ওটাও করেছিল ওটা ও এইটুকুই বলেছিল কেন ইউজ করে আরো ডিটেলে জানতে গেলে দিয়ে দেখতে হবে আমি Yes. আর মাইগ্রেশনের জন্য মঙ্গোডিবিতে আলাদা কমান্ড হয় আর এতে আলাদা কমান্ড হয় এতে তোমার পোস্টগ্রেস মঙ্গোডিবিতে যেটা হচ্ছে npx prisma db push db মানে dbটা হচ্ছে তোমার ডেটাবেসের নাম যাই হোক ডেটাবেস নাম যেটা হবে সেটা পুশ ঠিক আছে আর মঙ্গোডিবি আর পোস্টগ্রেসে হচ্ছে npx prisma migrate dev ঠিক আছে এখানে ডেটাবেসের নাম লাগে না শুধু এই মাইগ্রেশনের নামটা পরে জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ দ্য মাইগ্রেশন নেম ওকে বুঝলে ইয়েস তার মানে আমি এখন মাইগ্রেট করবো মাইগ্রেশনে মেল দেবো হচ্ছে এটা কি এরর দিচ্ছে? use context developer node modules deep use remix context script node ইউজ কনটেক্সট কি কি কিসের পরে এটা নামানোর পরে দিচ্ছে এইটা ইউজ করছি যখন তখন দিচ্ছে। দেখি সরাও ওটা কমেন্ট আউট করে আবার চালাও দেখি গিটহাব গ্রাফটা কমেন্ট আউট করো দিয়ে চালাও ও ওটাও করে দাও আচ্ছা হুম গিটহাব গ্রাফটা কি এর 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 কম্পোনেন্টটাই যাও দেখি যাবে এটা কপি করো কিসে? পুরো কপি করো কন্ট্রোল এ
এটা লাল লাল আসছে কেন এখানে? এখানে কিছু এরর আছে নাকি? ওই এরর তো আছে রেসপন্স ইজ নিশ্চয়ই। নেভার রিঅ্যাসাইন্ড ওই সব দেখাচ্ছে। ওয়ার্নিং এগুলো। হুম। আচ্ছা কপি করো, কপি করে একবার একে বলো, চ্যাট জিপিটি কে বলো এটা রেমিক্সের জন্য ঠিক আছে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম। এটা লেট না ইউজ করে কনস্ট ইউজ করতে বলছি, কনস্ট করে দিই ঠিক হয়ে যাবে। কনস্টই তো রেসপন্স বডিটা তো নিচ্ছে, তারপরে তো রেসপন্স ডট জেসন করছে। দেখো ঠিক হয় না। ব্যাস এই দুটো ঠিক হয়ে গেল। আর এখানে ক্যালেন্ডারটা নাকি ইউজ আর হয়নি, ওপরে ওটা ক্যালেন্ডারটা ইউজ হয়নি ইউজ বলে হয়নি। ওটা আর লাগবে না। আচ্ছা না না কেটে দাও, ডিপ্লয় ভার্চুয়াল এরর দেবে কিন্তু। আরে আমি কি পরে তো ডিপ্লয় খুঁজে করছি পাবে। নাকি? তাও কখন করবে তখন তো মাথায় নাও থাকতে পারে। ক্যালেন্ডার ইউজ করেনি তো এখানে লিখেছে কেন? আরে ডিলিট করতে ভুলে গেছে মনে হয়। এনিওয়েজ করে দিয়েছি না। একবার এখানে একবার দেখো কমেন্ট আউট আছে কি করে। এরা যাবে না, এই এসছে রে। পারবে মনে হচ্ছে না। এই চলে নাই এই কালার গুলো কিসের কালার আমি বুঝতে পারছি না। এটা হচ্ছে এই কালার, এই কালার, এই বুঝতে যে যেগুলো পেরেছি দেখছো না কিসের জন্য জানি, এটা কি কালার আমি সেটা বুঝতে পারছি না। আমি বলছি তুমি এটাকে কপি করো, ঠিক আছে, সেম কপি করো, আমাকে কপি প্লাগইন কপি আছে। করে এটা, শোনো না শোনো, কপি করে এটাকে চ্যাট জিপিটিকে দাও, বলো যে আমার এই থিমের ওপর কালার চাই, ঠিক আছে, ও ওই থিমের ওপর দিয়ে দেবে। তোমার ধরুন তোমার গ্রিন চাই, তাহলে গ্রিনই দিয়ে দেবে, ব্লু চাইলে ব্লু দিয়ে দেবে এরকম। আরে আমি এই কালারটাকে দেখতে কি কালার দেখলি এসে গেল। হ্যাশট্যাগটা দিতে ভুলে গেছি। আচ্ছা ব্ল্যাক থেকে শুরু করে পার্পল পর্যন্ত আছে শেডস গুলো। তা আমি আমি আমার থিমে যদি দিয়ে কি থিম ভালো লাগবে? ব্রাউনের উপরে দেবো, ভালো লাগবে। দেখো ব্রাউনের উপরে যেমন নাই কিরকম লাগবে, সব একই। পার্পেলটা একটু উঠে আসছে কিন্তু ভালো লাগবে পার্পেল। নিচে নিচে লেখা আছে দেখো ব্রাউন দিয়ে দেখো একবার। কন্ট্রিবিউশনস লাস্ট ইয়ার লেস মোর ভালো তো বেশ। হুম, শুধু ওই এটা তো উইডথটা তুমি ঠিক বাড়িয়ে নিলেই হয়ে যাবে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, কি দরকার একটা দুটো জিনিস, পাঁচটা কালার দরকার তো কুলার্স আমি একটা ব্রাউনের শেড দেখে নিচ্ছি। কালার্স, কালার্স তো আরে ডবল ও আছে কুলার্স, কালার, কুলার্স। কালার, তাহলে দেখো তো টেবিলে আপডেট হবে, রিফ্রেশ করে মনে হয় চলে নিয়ন এসেছে। ডিবি মারবো। হ্যাঁ একবার রিফ্রেশ করে দাও, ইএনবি দেখিয়ে দিও না আবার। ওটা তো এ থাকে স্টার স্টার হয়ে থাকে, হ্যাঁ তাও চিন্তা নেই। ওই সিকিউরিটি দিয়ে না, ওটা হচ্ছে টেবিল চেস, এখানে আসবে ইউজার অথেন্টিকেশন। আচ্ছা। ইয়েস চলে এসছে, চলে এসছে। ইয়েটাও দিয়ে দিই আমি, লগইন লগইন লগ আউট। দিয়ে দে না। ঠিক আছে। আর এইটা কি লিখেছে এটা আমি বুঝতে পারছি না। কিটা? একবার অথে যাও, তুমি তোমার তোমার কোডেই যাও, তোমার কোডেই পেয়ে যাবে। অথে যাও, অথ ডট টিএক্স লিভের মধ্যে। এটা হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানেই তো কোড লিখবি। এখানে নেম ক্রেডেনশিয়ালও থাকবে। দাঁড়া দাঁড়া আর দাঁড়া। আমি ভাবলাম যে শুধু গুগল, এই দেখো হ্যাঁ এইটার বলছি। আরে দেখো এটা পুরো লেখা লাল। হয়, এটা লেখা নেই বলে থার্ড প্যারামিটারটা চাইছে অথরাইজ ফাংশনটা। ও আচ্ছা। ঠিক আছে তাহলে আমি একটা কাজ করছি, এইটা এইটা কি ইউজার মানে তুমি চাইছো যে ক্রেডেনশিয়াল দিয়ে লগইন থাকবে অথবা প্রোভাইডার, তাই তো? হ্যাঁ ঠিক প্রোভাইডার গুলো আছে। লেখা আছে, তোর নিজের ক্লায়েন্ট আইডি ক্লায়েন্ট সিক্রেট দিয়ে দে। আর তো আমাদের আমাদের যে গিটহাব এটার রিপোর্টে তোর তুই তো কোলাবোরেটর আছিস, একই তো ব্যাপার মনে হয়। কই আমি কোথায় হ্যাঁ কোলাবোরেটর আছি? আমি তোকে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিলাম। আমি অ্যাকসেপ্ট করেছিলাম, ঠিক আছে। ওকে। এইটা কোডটা জাস্ট এখানে তুলে এনে দিয়েছি, রাউট ডট টিএস এ জাস্ট অথ অপশন রেখে দিয়েছি। ও আচ্ছা, তাই তো, এটা করলেই তো হয়। হোয়াট ম্যাক, দিস ইজ ম্যাক M1 2022 M1 AR ব্রাদার।
256, like the base model. দেখো দাদা মাইগ্রেশনে দেখাচ্ছে, দেখো প্রিজমা মাইগ্রেশনে আমি লিখেছিলাম ওখানে, হ্যাঁ দেখতে পেয়েছি। দেখো yeah this is the initial migration. আমি পিঙ্ক কালারটা দেবো। ওই দেখি 1 2 3 4 5 5টাই আছে, দেখ কি দারুণ। পাঁচটা কই? এই তো 1 2 3 হ্যাঁ পাঁচটা, হ্যাঁ পাঁচটা। ভালো লাগছে না? দিয়ে দেবো তারপরে আমি দিয়ে দেবো। ডার্ক থেকে শুরু হচ্ছে তাই তো? না না লাইট থেকে শুরু হচ্ছে, এটা তো লাইটই ছিল নাকি? ওটা ব্ল্যাক দিয়েছে, আমি সাদা দিয়ে দেবো যা, এটা তো সাদাই প্রায়। ও আচ্ছা হ্যাঁ বুঝতে পারি। আমার স্ট্রিম চলছে না, ঠিক আছে চলছে। Mac M1 Studio, nope, Mac M1 Air, like the laptop, actual laptop. Let's see. Nice. What happened? আমি আর একটা পোর্টফোলিও বানাবো পুরো পিঙ্কি পঙ্কি। ভালো লাগছে এটা, ভালো সাদা করে দিলাম ওটা ইচ্ছে করে, থিমের সাথে ভালো লাগছে। না না সাদা ভালো লাগছে না, আগেরটা ভালো লাগছিল। হ্যাঁ আগেরটা যেন মনে হচ্ছে ওইগুলোতে আমি কমিট করেছি। ও তাও তো হ্যাঁ স্টিল বোঝা যাচ্ছে। How is it so powerful? I don't know, man. It's streaming. I'm using 2 cursor windows. There are so many tabs open. It just works. Wow. I got a Mac M2 and it's quite weak. Mac M2 is quite weak. My friend was telling me that. Does it have like battery issues? He was telling me that it had heat issues, like it really heated up. আচ্ছা হোভার করলে দেখা যাচ্ছে না তো কতগুলো কমিট করেছি? ওটা তোমাকে অ্যাড করতে হবে টুলটি। টুলটি কোথায় দেখো, ওই ইয়েতে দেখো না, আমার মানে ও বিনীতটা করেনি, ওটা তোমাকেই করতে হবে। chatgpt battery is super weak, yeah, he was telling me that. Block margins drains fast, even this one drains really fast. When I remember when I bought it, it used to give me like 8 to 10 hours of backup, but now it's like 3 years old and it gives like, if I'm doing all this like streaming, coding, browsing all these tabs, then it gives around 1.5 hour of backup. But it doesn't, I have no complaint because it's always in my desk, and whenever it needs charging I just charge it. Nice. It is very much in English. You are becoming the Einstein English. আর কি রাখ? আচ্ছা কুনাল কুশওয়াহা, প্রাইমারি সাইডবার টুলটি নেই কি ওখানে থাকবে না, আমি জানি ওখানে থাকবে না, তুমি সার্চ করো রিয়্যাক্ট ক্যালেন্ডারে, ওটাতে যাও যেটা যেটা ওরা ইউজ করেছে, ওখানে how টুল much টিপের did it ব্যাপারে cost you? Let me see. Like do you know USD, right? You must know USD. INR to USD.
কত করেছিল 95 কি I guess around this much dollars কোথায় যাবো ওই এটায় ডাইরেক্ট প্যাকেজটায় রিঅ্যাক্ট অ্যাক্টিভিটি ক্যালেন্ডার ওখানে ওদের ওই গিট ওই npm এর ওই ডকুমেন্টেশনে দেখো I don't think চলবে cause এটা তো ও নিজে হোস্ট করেছে না npm টা তো এর ব্যাকএন্ডে I don't think আছে এর এই এটা কি বলে দেখ না github.vneet.tech API username through দিয়ে আসছে তাহলে তো করা যাবে না counts আসছে so if I add the tooltip it should work আসছে count count 3 level 1 count 13 level 2 tooltip documentation storybook কি হলো রে খুলছে না কেন my internet's okay right yeah I don't know কি সব পার্ট আছে Have you ever used Linux? Yeah, I think I have. Yeah, I have. Like there was a Linux distro called Asahi Linux, and it was like made for bare metal Mac M1s. I installed it, but there was some issues in installation, and I deleted it afterwards.
ইউজার আছে যে পাসওয়ার্ড ওটা কি হ্যাশ হিসাবে সেভ হবে ডেটাবেসে? কিন্তু ওটা কি আমাদের করতে হবে নাকি ওটা নেক্সট পার্টি করবে? আচ্ছা ইউজার নেম পাসওয়ার্ড কনফার্ম পাসওয়ার্ড ওকে। দেখি তো লেফট নিজে থেকে করে নাকি, যদি করে তো তাহলে ভালো, তাহলে আমি করে দেবো। হুম এবার, আচ্ছা পেজ ল্যান্ডিং পেজ। বাচ্চাদের হচ্ছে। মা, কি বল? দাদা এক মিনিট একটু দেখো না দাদা, আমি ক্রেডেনশিয়াল দিয়ে সাইন ইন করলাম, একটু টেবিলটা চেক করতে হবে। টেবিলটা চেক করে ক্রেডেনশিয়াল দিয়ে সাইন ইন করলাম, হয়ে গেছে সাইন ইন, কোনো এরর আসেনি। এবার দেখো যে ওখানে ডেটা পাসওয়ার্ডটা কিভাবে সেভ করবে। থাক তুমি দেখো না, পরে অ্যাড করো, এখন দেখো। যদি না হয় তাহলে আমি ডিক্রিপ্টে অ্যাড করব। পাসওয়ার্ডটা কিরকম সেভ হলো? আমি সিম্পল পাসওয়ার্ড দিয়েছি। আদেও সেভ হয়েছে নাকি এটা দেখি। না না, চলছে তো। ইউজারে যাও। মানে ইউজারে আসলো না কেন? এখানে তো লগ ইন হয়ে গেল আমার।
এরর তো আসবে, এরর তো আসবে, এটাও আর কি। দেখি তো। ও ও ও ও ও ও ও sorry, আরে না 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 না, হ্যাঁ সে দিয়ে দাও। আমি তো ওটাই করে দেবো বলে। আছে শুভ্র নীল, NEEL, NEL না NEEL, jobs, jobs at the rate gmail.com. Wait, let me check. Shubhro Neil jobs at the gmail.com. Yes, it is perfect. Read and write আছে তো, দেখে নাও। না রিড হলেই হবে, রাইট দিতে হবে না। থাক থাক, ও এখানে দেখিয়ে দেবে, আমার আমার শুধু দেখতে হবে, আর তো কিছু না। হুম, আমি লগ ইন হলাম। ঠিক আছে, হয়ে গেছি। চ্যাটসিয়ান টুল টিপ লাগিয়ে দাও। হ্যাঁ তো আসবে না, তবে তো কৃষ্ণা যেটা বলেছিল, কিনলে যেটা। গুড গুড। কি বলো, কত পেয়েছে? হুম, আচ্ছা, সব পেয়েছে। How to add the tooltip? How to add the tooltip? Please tell me. Where's the documentation? There's no documentation. Why? ডকুমেন্টেশন হলেও মনে হয় এটা খুলছে না, কেন জানি না। ওরে বাবা, কি আসছে? I have no idea. আই খুলেছে নাকি? বুঝতে পারছি না। ভাই সব আমার সিপিইউ উড়ে যাবে এবার। অ্যাড হইতেছে না কেন? ইউজার নেম, হোয়াট দ্য অ্যাড হচ্ছে না। আচ্ছা, এখন সাইন ইনই হচ্ছে, নাইস। কল ব্যাক ক্রেডেনশিয়াল 302, 302 মানে কি দাদা? 302 ये कौन सा है? credential provider name, credential level username, username password. এ স্টোরি বুকের লিঙ্ক খুলছে না কেন? স্টোরি বুক দেখো, আমি কি জানি। async authorize credential রেক রেক তো বানাবো না। credential dot password, খুলেছে। বাপরে, আমরা লোড হলো।
একটা বুকশেলফ বানাতে হবে, 10টা বই পড়ে ফেলি তারপর বানাবো। খুলছেই না। খুলেছে। Font size, nice. Height color legends, अच्छा। Loading, toggle a loading state, अच्छा। Max level, maximum activity level, nice. Show weekdays levels, week start, Sunday data, list of calendar entries. Every activity object requires an ISO date string in the format year, date, account, property, amount of track data. To specify the intensity, the level is अच्छा, color scheme. Support values are light and dark. Event handlers. Tooltip টা কোথায়? Tooltip. तेरा. You restarted your Mac. I think it should be faster now. Yeah. Explicit theme. Oh, nice. Tooltip. HUI tooltip. Acha, I have to install Material UI for the tooltip. To add a third-party tooltip component to the calendar, you can use the render block prop caveat. Caveat means সতর্ক. Unfortunately, not all tooltip components can be supported currently. In the future, the idea is to render headless tooltips and let the user decide how to style them. Material UI. In the simplest case, each block only needs to be wrapped with a tooltip component as shown in the following Material UI. Additionally, you can add tooltips to color legends below the calendar using a render color legend prop. So this should be in the UI folder.
React tooltips. I don't know why this feels so haphazard. Tooltip React tooltip, import React tooltip distribution, CSS without labels, filters. Nice. By the way, frame আর motion এখন নাম পাল্টে গেছে জানিস? কি হয়ে গেছে না? মোশন হয়ে গেছে। আচ্ছা, ও ইয়েস ইয়েস, ফ্রেমার জানো দাদা, ফ্রেমার আলাদা হয়ে গেছে আমার মনে হয়। কারণ ফ্রেমার সার্চ করলে ফিগমার মতো একটা জিনিস বেরোচ্ছে। ওটা হচ্ছে ফ্রেম আর মোশনের তোর কি বলে ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন, ওটা নো কোড টুল। এই যে ফ্রেমার দেখছিস, না 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 না, ডিজাইনারটা নতুন মনে হয় ওটা, দেখো এই তো সার্চ এটা করো তো তুমি ফ্রেমার বলে। ঠিক না? হ্যাঁ ওদের ওয়েব মানে ফিগমার মতোই, ওদের হ্যাঁ ডেস্কটপও হ্যাঁ আছে হ্যাঁ, আবার ইয়েও ওটাই আছে। ওটাই ওটাই। Yes. টেমপ্লেট গুলো কিন্তু ভালোই দেখলাম, ডিজাইনের যে এটা নো UI কোড template টুল, গুলো। ডাইরেক্ট ডিজাইন ও। বানাবে, কোড অটোমেটিক পিছনে গেছে। আর পয়সা লাগবে। জানি না, মনে হয় না। হ্যাঁ তা হয়। হ্যাঁ রে, এরকম নো কোড টুল No. অনেক আছে। নো কোড টুল কেন যে ইউজ করে বুঝি না, কেন লাভ কি নো কোড টুল? কেন, ওয়ার্ডপ্রেসও তো নো কোড টুল একটা। হ্যাঁ তো ওয়ার্ডপ্রেস করে লাভটা কি হবে? লাভটা কি, তাড়াতাড়ি বিজনেস বানাবি তুই তো কোডারের মাইন্ডসেট না, এটাই তো ডিফারেন্স। তুই অ্যাজ আ বিজনেসম্যান কি চাইবি, আমার তাড়াতাড়ি যা সেট আপ করা দরকার আমি করে নেবো, তাতে আমার 10,000 টাকায় যদি হয়ে যায় ব্যাস শান্তি। এইখানে হচ্ছে ডেভেলপার আর অন্টারপ্রেনিয়রশিপের মাইন্ডসেট আলাদা হয়, বুঝলি, যেটা তোর এখনো গ্রো হয়নি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি তো ডেভেলপারই হবো দাদা, আমি তো আচ্ছা অন্টারপ্রেনার তাহলে কেন যেরকম তুমি মার্ক প্রোডাক্ট লাও। নামটা লঞ্চ করছো শুনি? না তুই ওটা তা বলে প্রোডাক্ট নিয়ে যারা কোড করে তারাই তো ডাবল লঞ্চ করে, ওকে নো কোড, স্ট্যান্ডার্ডস, নাইস। নো কোড টুল কি শুধু নো কোড টুলই হয়? যারা কোড করে তারা কি লঞ্চ করে না? আর ইউ সেইং দ্যাট? তাহলে চ্যাটসে নামাবো সিগমারিয়ার সাথে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে নামাই দিয়েছি। নাম্বারটা, ওই বাটনটা পাল্টে দে, সাইন আপের বাটন। হ্যাঁ ওই ল্যাব বারের ওগুলো একটু আমি করছি চেক করার জন্য। আচ্ছা, এটা এখানে হবে না। Activity calendar, yes, it should be here. বিনীত ভাই কি সুন্দর কোড লিখেছে, দেখেও কি আনন্দ লাগছে। Tooltip from tooltip and I'll need as React tooltip. Wait, কান বন্ধ হয়ে গেল কেন? এটা শেষ হয়ে গেল? React tooltip, import CSS,
import React tooltip CSS /dist React tooltip /dist / React tooltip.css. ঠিক আছে। রেন্ডার ব্লগ রিয়াক্ট অ্যাক্টিভিটি ডাটা tooltip আচ্ছা এটা বলতে হবে অ্যাক্টিভিটি ক্যালেন্ডারের মধ্যে। ব্লগ মার্জিন থিম কালার প্যালেট ডার্ক এ আচ্ছা আমার থিম লাগবে না। লেভেলস লেভেলসে কি আছে? টোটাল কাউন্ট ডাটা ইন কন্ট্রিবিউশন ম্যাক্সিমাম লেভেল 4 ম্যাক্সিমাম লেভেল 4 অথচ আমি 5টা কালার করে ইউজ করছি। ব্লক মার্জিন যদি থাকে অলস টু লোডিং ইজ দেয়ার লেভেলস ওকে। এরপরে দেবো হচ্ছে আমার রেন্ডার ব্লক অ্যাক্টিভিটি রিয়াক্ট ক্লোন এলিমেন্ট ব্লক tooltip id I'll need that render block and activity okay activity this is a callback function react dot clone element আবার একটা ফাংশন block comma data tooltip id tooltip id টা হবে reacted tooltip বাট সেটা তো দেখাচ্ছে না। react tooltip data tooltip html hello welcome to the stream there isn't a thing called that. I'm a representative for a non-profit. Nice. Build a product. What kind of product, by the way? It's a navigation tool for buildings, mainly used in schools. Ah, so like a map. Yes. Interesting. Tell me more about it. Like, what are the features it would have? Toolkit. ID is React. It has emergency reporting, tracks events. So like this website. Wait, let me show you a demo. I think that was AOT or Techno AOT. I guess it was AOT. No, that was NIT. Wait. I think it was this website. No, it was not this AOT. Or Techno.
It's interactive more than current maps. Okay. So I think what you are asking for is like a virtual feature, like virtual map kind of thing, like Google Street Maps, you know. I don't know what was the college. Kind of interesting project. I forgot what was the website. I saw it in a like a college website, that virtual kind of thing. It was Narula, most of, I think so. Stanford has one. Okay, let me see. But it isn't fully interactive compared to ours. Search up Stafford. Wait. I'm seeing. Wait. Oh, my internet's so lagging. Come to a Discord now. We will talk here. You can see the link in our description. Check my video's description. You can see the Discord link. Come join and like. We would love to see. Acha, okay, I now understand. Like it would be like an interactive map. You were saying, like, let's suppose like there's an event, like there's a football event and it should be hosted in the Stanford Stadium, right? So it should show here, right, that there's an event, ongoing event or upcoming event that will be held at this position at this time period, and it would be like shown in the map. Yeah, like this type of legends. Got it. Yeah, cool, interesting project, I have to admit. I haven't done anything like this. It should be fun. By the way, it is really hard to do. We are not that kind of skilled, but it's a kind of like a cool project. There's a shooter, we would be able to report our current. Okay, nice. Yeah, I would love to know more. Like, this is really interesting.
Yeah, you can take this guy, na. Subranil Goswami is like a really good developer. You can take him. Yeah, just like come into a Discord, we will talk it. Yeah, we can like discuss it here. Really sorry for my like bad English. It's not my first language. He's in, by the way. Come to the lounge, na. Oh, yeah, like this is so cool. Bye, Subranil. We should build this for our college. This is really cool. Yes, yes. Like we have to use a Google Maps API for this. Okay, no problem. Well, let me then like open the message with you. Mapbox.js. What did I write? Mapbox.js. Damn. There's a lot of built-in functions which is really efficient as it's only API calling on our end. Yeah, this is really cool. Can I like see the like street views? Street views. I don't think so. Ladies Park. Man. This is good. Got it. Cool, bhai. Really cool. Bhai, Subranil, we should build something like this, na? Yes, yes, I'm telling you, let's go build this. Like for our college at least, for our BCA department. It will be helpful for like new students Yes. or any parents that come to college. Like it will be helpful for them. But we need to at first like write down what technologies we need like for this mapping. We can't build it from scratch, obviously. Yeah, he actually recommended like what was the name? Mapbox.js. Yeah, I saw Mapbox. Yeah, Mapbox. Yes. For the street views also, it is. Yeah, street views also. Like we can collect some data from our friends. Or By from the the way, schools tell or- me one thing. Yes. Our college Yes. is like 1 block wide. So even if we integrate it to our college, I don't think it would be a We big will- help. we Our college is like, you know, like wait. I am coming. Wait.
How can I tell you? I'll show you how big our college actually is. He will laugh actually. Maps. So we can like, if we actually want to build this, we can build it for the classrooms. You see this like a square plot? This is our whole college. Uh, like this part of the college is like a school. This is our college, like a one department. Okay, this is one department, and like across it, in this block, no, not this block. Yeah, this block. This block is the like the second part of the college. This whole part is our college, and this part is our college. So it's kind of divided. It was a cool thing I learned today. Map Connect is a non-profit. Wait, I missed that. How do I send this person a friend request? Nice. By the way, where are you from? By the way, I said by the way 2 times. USA, cool. It's 4 a.m. in USA, damn. It's 4:51 p.m. here. Nice to meet you, brother. It was nice. Stop reinventing the wheel. Our mission is to reshape and simplify yoga and to chain after this. Collaborate benchmark connect events. Okay. Oh, this is your company. Isn't this the same? Oh no, I was viewing the wrong thing. Sorry. Good UI, by the way. Oh, you are using a form. I'll follow you. No worries. Nice. Cool company, I must say. I never thought about like these things actually had a scope, but now that I'm thinking, like it solves a real world purpose. Good job, you guys, I have to say.
Live streaming paid off, I guess. Where was I? It is done. Type block. It's a non-profit, okay. By the way, one question for you guys. I really do not know, like, have any idea how non-profit works. Can you like explain? Okay. Talk to you tomorrow. No worries. কমা দিতে ভুলে গেছি। Subhranil, this is no, this doesn't need a comma, right? এটা কাজ করছে না কেন? Why? আরে বল না, শুনছি। ও দাঁড়া, তোর আওয়াজ আসবে। তুই চ্যাটে লেখ না, দেখছি। কত লিখবো? খেতে খেতে ইয়ে করছি, বন্ধ করে একটু। বল 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 বল, তাড়াতাড়ি বল। তাই তো দেখলুম। না, একটা জিনিস ভালো, এই যে রিচ পাচ্ছে তোমার ইউটিউবটা, তাই না? ভালোই। এই যে আজকে একটা ছেলে আসলো, এর আগেও তো একটা ছেলে আসলো, ওই যে মিস্টার সিং, বাইরে থেকে। রিচ তো পাচ্ছ ভালোই। ইউ স্টেট কি হচ্ছে বলতো? সেম কি সেম? না না, ইয়েগুলো করো। রেন্ডার ব্লক। না না, ওয়ার্নিং ইয়া, ওয়ার্নিং গুলো ঠিক করো। এদের ইউআইটা বেশ ভালোই, কিন্তু সিম্পলের মধ্যেই আছে, ঠিক আছে। ফন্টটা অনেক ভালো, অ্যাডোবের ফন্ট, এটা অনেক জায়গাতে ইউজ হয়। রেন্ডার ব্লকটা আসছে না। क्रेडेंशियल है, किसी समस्या हो रहा है। Yes, so we have to do hash password here.
ভয়েসটা কমাবো কি করে? Why? ঠিক আছে। Oh, yes, দাদা হুম। ওই জড দিয়ে করে দেবো, ঠিক আছে? আপাতত আমার একটা জাস্ট বেয়ার বোন স্ট্রাকচার বানিয়ে দিয়ে আমি পিয়ারটা বেড়ে দিচ্ছি, তুমি মার্চ করে নাও। আমি বাইরে যাবো, একটু ইদার বাড়ি যাবো আমি এখন, ঠিক আছে? এই রাত্রিরে এসে বেয়ার বোন স্ট্রাকচারটা আছে করা, আমি ওর উপরে করে দেবো জড ইউজ করে, ঠিক আছে? জড হচ্ছে ফর্ম ভ্যালিডেশন। ওকে, নেক্সট যে ডকুমেন্ট, এই সরি নেক্সট ওদের ডকুমেন্টেশনে দেখলাম, আমি পাঠিয়ে রাখছি, যদি তুমি দেখো তো দেখে নিও। দেখো ভালো ডকুমেন্ট, শুনতে পারলে কি বললাম? না, আরেকবার বল। কি? আরেকবার বল, শুনি। নেক্সট অথে জর্ডের ডকুমেন্টেশনটা, জর্ডের ইয়েটা দেবো, জর্ড জানো তো? আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ, তাই আমি লিঙ্কটা পাঠিয়ে রাখলাম নেক্সট অথের, ওইটা ওরাই বলেছে। তুমিও পড়তে পারো, করলে পড়ে নিয়ে, ওটা ভালো। আমি এসে করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? হয়েছে হয়েছে। কি করলে, কি ঠিক করলে? আরে এখানে একটা রিটার্ন স্টেটমেন্ট ইউজ করতে হতো। আচ্ছা, ভিক্টরি রান দিয়ে দিয়েছি। লেটস গো। আরে আমার ইউআই আসছে না কেন? আমার টেল উইন্ড আসছে না। রিফ্রেশ করো একবার। করেছি, হয়নি। তাহলে বন্ধ করে চালো সবাই। Nice. Tailwind is not working anymore. Achha, for graph I am using this for like আচ্ছা ওটাতে এমনি হয়ে যাবে, ভাবছি কেন তো। চেক পিয়ার মেরে দিয়েছি আমি। ওকে, আচ্ছা আমি মার্চ করতে তুই তো মার্চ করে দিতে পারবি। করে দিলাম তাহলে। GitHub gitmap with tooltip। ঠিক আছে, আমি আসছি তাহলে, হ্যাঁ, এসে করবো, ঠিক আছে? বাই। বাই।
Oof. Sheesh. I think it's because of that. Yes. Maybe. Yeah. Same. Activity calendar. Where's the props? Date, block margins, status, color scheme, font size, style. I have to add style.
Waitful. Oh no. That's not. Hmm. Style says set the calendar color to light and dark, define each color. As any two colors, single hue color. Wait, what? Should I give it like? I think I should wrap it inside. Hmm. Wait, what did I do?
Welcome back. Ah. By the way, brother, you didn't told me where you from. Why is it not moving? I have no idea. अबे यार, भूल ही अच्छी. Where I'm from? Yeah. Where are you from? Kazakhstan. Nice. My video is going international. Never thought. How do I change the full width? What is Screen Time family planning to do? He was like talking about like a cool project. They are like a non-profit organization who like help uh, like educational institutions to map out their help out their mapping issues. Like he was telling me about Stanford, this interactive map kind of thing. Where you can like find events on a map throughout your campus. They are working on this. Does it like help with navigation? Yeah, navigation and threats. Also events, also like it will help students to navigate throughout the college. Good project. Yeah, it's really hard to do. They are also like integrating like street map view, like Google has street map views. They are integrating that also. Yeah, they were talking about they have 8 developers in that team. Where's the chatgpt?
Will you join them? At this moment, I really don't think I would be able to join them because I have an ongoing college also. But what they're doing is really exciting, that I'll say. It's not working. I don't know what's going on. How can I style this? There was a style property here, but it's not working. How? Use. Apply the style. Eva will got it. I don't think it's working. What should I do? Nope. This style is not that style. If I'm applying like screen, then it's working. How is it working?
activity counts 0. BG create. I don't think it will work. It's not working.
I think it's in narrow screens. That's what's showing me the full thing. How can I make it default? Oh, we are back. I don't know what happened.
I have no idea what is happening. It is not working. But ah, I need to eat something. I'm hungry.